السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grade 11 Reading Plus Book Story Part 3B. Open your Reading Plus Book page number 46. This is the page. We are going to explain it according to paragraphs. هنقسمها إن شاء الله لفقرات. Now, Holmes playing his violin for hours. هولمز يقوم بالعزف على الفايولين آلة الكمان for hours لساعات that evening في ذلك المساء. It helped him to think. كانت تساعده العزف على الآلة في التفكير. He was worried and unhappy. كان قلقا وغير سعيد. A telegram arrived from Lestrade. وصلت برقية من السيد ليستريد قائلا Don't waste any more time on the McFarlane case. لا تقضي أو تصرف وقت أكثر على قضية ماكفارلان. New evidence هناك دليل جديد shows that يظهر بأنه he must be guilty لابد أن يكون مذنبا توقيع ليستريد. Holmes decided to go to Norwood. وقرر هولمز بعد وصول البرقية الذهاب إلى نورود. Holmes played his violin for hours that evening. هولمز كان يعزف على آلة الكمان لساعات في تلك المساء أو في ذلك المساء. It helped him to think. كانت تساعده هذا العزف على التفكير. He was worried to find answers to all the questions that he had about the case. كان يحاول أن يجد حلولاً لكل تلك الأجوبة عن تلك القضية. But I could see that he was worried and unhappy. لكني أرى بأنه كان قلقاً وغير سعيد. And he was even more worried the next morning. وكان قلقاً أكثر في صباح اليوم التالي when a telegram arrived. عندما وصلت البرقية. Don't waste any more time on the McFarlane case. لا تقضي أو تصرف وقت أكثر على قضية السيد ماكفارلان. New evidence دليل جديد show that he must be guilty. يظهر بأنه لابد أن يكون مذنبا ليستريد. We must go to Norwood at once, Watson, said Holmes. قال هولمز يجب علينا الذهاب إلى نورwood على الفور يا واتسون. Now complete the sentences. 1. Holmes played the violin because كان يعزف هولمز على آلة الكمان لأنه yes very good it helped him to think. كانت تساعده على التفكير. 2. Lestrade sent to Holmes to tell him that a new show that McFarlane must be space. Lestrade sent قام ليستريد بإرسال yes very good telegram برقية to Holmes to tell him that new يخبره بأن هناك جديد yes evidence دليل جديد show that يظهر هذا الدليل بأن السيد ماكفارلان لابد أن يكون excellent guilty مذنب. Decide whether these statements are true or false. Lestrade found a new evidence that shows McFarlane innocent. Lestrade وجد دليلا جديدا يظهر بأن السيد ماكفارلان innocent بمعنى بريء. yes very good. false طبعا هي الأوبوزيت لكلمة guilty. innocent اللي هي مذنب وطبعا هو وجد دليل بأنه مذنب وليس بريء. now Lestrade was with 2 other policemen. These are 2 policemen. This is Lestrade. He was feeling pleased. كان يشعر بالسعادة with himself. I told you that you were wasting your time on that case, Mr. Holmes. Come with me. قد أخبرتك بأنك تضيع الوقت على هذه القضية يا سيد هولمز. تعال معي. He took us to the corridor. corridor معناها ممر which led from the sitting room. كان يقود من غرفة المعيشة to the kitchen إلى المطبخ. He showed us a red mark. أرانا علامة حمراء a blood stain. هي عبارة عن بقع دم. It was a fingerprint. كانت اللي هي بصمات أصابع like this. When we arrived at Norwood, Lestrade was
there with 2 other policemen. عندما وصلنا إلى نورود، ليستريد كان هناك مع رجلي شرطة آخرين. He was obviously feeling pleased with himself. كان بشكل واضح يشعر بالسعادة. I told you that you were wasting your time on that case, Mr. Holmes. قد أخبرتك بأنك تضيع وقتك على تلك القضية يا سيد هولمز. He said, now I can prove it. الآن أستطيع إثبات ذلك. Come with me. تعال معي. He took us to a corridor. ذهب بنا إلى ممر which led from the sitting room to the kitchen. كان يقود من غرفة المعيشة إلى المطبخ. There, high on the wall, عاليا في الحائط, he showed us أرانا red mark علامة حمراء, blood stain هي بقع دم. It was a fingerprint. كانت على شكل بصمات أصابع. A very clear fingerprint. كانت واضحة جدا بأنها بصمات أصابع. Answer the following questions. 1. Where did Lestrade take Holmes and Watson in Oldacre's house? إلى أين أخذ السيد ليستريد هولمز وواتسون في منزل السيد أولديكر؟ إلى أين؟ Yes. 2. He took them to a corridor. إلى ممر which led from the sitting room to the kitchen. كان يقود من غرفة المعيشة إلى المطبخ. 2. What was there high on the wall? ماذا كان هناك عاليا في الحائط؟ A red mark, a blood stain, it was a fingerprint. كانت علامة حمراء، كانت بقع دم، وكانت عبارة عن بصمات أصابع. Now, this time I was right and you were wrong. يقول السيد ليستريد بأن في هذا الوقت أنا الآن على صواب وأنت على خطأ. You know all about fingerprints. أنت تعرف كل ما هو له علاقة ببصمات الأصابع. And you know that every person has different fingerprints. كل شخص في العالم لديه بصمات أصابع مختلفة. I will prove that McFarlane's fingerprint. سوف أثبت بأن تلك البصمات هي بصمات السيد ماكفارلان. Holmes said, I'm sure that you will. أنا متأكد بأنك سوف تقوم بذلك. The case is finished. قال السيد ليستريد بأن القضية قد انتهت. Well, Mr. Holmes, you cannot always be right. يا سيد هولمز، لا تستطيع دائما أن تكون على صواب. ليستريد said, This time I was right and you were wrong. في هذه الوقت أنا على صواب وأنت على خطأ. You know all about fingerprints. أنت تعرف جيدا ما له علاقة ببصمات الأصابع. And you know that every person has different fingerprints. أنت تعرف بأن كل شخص لديه بصمات أصابع مختلفة. I will prove that it is McFarlane's fingerprints. سوف أثبت بأن تلك الأصابع هي بصمات أصابع سيد ماكفارلان. I'm sure that you will, Holmes replied calmly. رد السيد هولمز بهدوء. أنا متأكد أنك سوف تفعل ذلك. For a moment, للحظات, Lestrade looked surprised. كان يبدو على السيد ليستريد بأنه متفاجئ. Well, McFarlane had Mr. Oldacre's blood. حصل السيد ماكفارلان على دم السيد أولديكر on his hand على يديه. When he left this print عندما ترك هذه البصمة. He continued واستمر قائلا The case is finished, Mr. Holmes. القضية انتهت يا سيد هولمز. Decide whether these statements are true or false. 1. Lestrade told Holmes that the blood on the wall is McFarlane's fingerprint. Lestrade أخبر السيد هولمز بأن بقع الدم التي على الحائط هي بصمات أصابع للسيد ماكفارلان. Yes, very good. It's true. 2. Lestrade thinks that the case is finished with that evidence. يعتقد ليستريد بأن القضية قد انتهت بهذا الدليل. Yes, true. Very good. Now, Holmes said, I wonder why your men did not find the fingerprint yesterday, Lestrade. أنا أتساءل لماذا رجالك يا سيد ليستريد لم يجدوا هذه البصمات الأصابع البارحة. Lestrade, they did not search this corridor.
لم يقوموا بالبحث في هذا الممر. Holmes: Watson and I are going to walk in the garden. أنا والسيد واتسون سوف نقوم بالمشي في الحديقة for a few minutes لبعض الدقائق, and then you will look carefully at the upper floor of the house. وسوف نذهب لتفحص جيدا الطابق العلوي في هذا المنزل. Is it? I wonder why your men did not find the fingerprint yesterday. أنا أتساءل لماذا رجالك لم يجدوا هذه بصمات الأصابع البارحة للستريد. Holmes said, They did not search this corridor. لم يقوموا بالبحث في هذا الممر. لستريد replied, It did not seem important then. ولم يكن الأمر مهما في ذلك الوقت. Holmes, who had looked serious and unhappy all morning. Holmes الذي كان يبدو جديا وغير سعيد طوال فترة الصباح, laughed suddenly. ضحك فجأة. It's certainly important now, he said. أصبح الأمر مهما الآن. Watson and I are going to walk in the garden. أنا والسيد واتسون سوف نذهب للمشي في الحديقة for a few minutes لبعض الدقائق, and then we will look carefully. وبعد ذلك سوف ننظر بشكل دقيق at the upper floor في الطابق العلوي. upper علوي, floor طابق, of the house للمنزل. We will see you later, Inspector. سوف نراك لاحقا يا سيدي المحقق. Answer the following questions. 1. Why Lestrade men did not find the fingerprint the day before? لماذا لم يجد رجال السيد ليستريد آثار البصمات الأصابع في اليوم السابق؟ Yes, very good, because they did not search the corridor. لأنهم لم يقوموا بالتفتيش في ذلك الممر. 2. Where did Holmes and Watson decide to walk? أين قرر هولمز وواتسون المشي؟ Yes, wonderful, in the garden, في الحديقة. Now, Holmes said, Lestrade's men did not search that corridor yesterday. رجال السيد ليستريد لم يقوموا بالبحث في ذلك الممر البارحة. But I searched it. لكني قمت بالبحث به في الممر. I searched it very carefully. وقمت بالبحث فيه بشكل دقيق جدا بحذر. The fingerprint was not there yesterday. لم تكن بصمات الأصابع موجودة البارحة. When we were walking in the garden, I asked why Holmes was suddenly feeling happier. عندما كنا نتمشى في الحديقة, سألت السيد هولمز لماذا أصبح سعيدا فجأة. Lestrade men did not search that corridor yesterday. رجال السيد ليستريد لم يقوموا بالبحث في ذلك الممر البارحة. He told me as he passed up and down. أخبرني وهو يتمشى ذهابا وإيابا. up and down, ذهابا وإيابا. But I searched it. لكني قمت بالبحث فيه. I searched it very carefully. وقمت بالبحث بشكل دقيق وبحذر. The fingerprint was not there yesterday. لم تكن بصمات الأصابع هناك البارحة. It arrived during the night. وصلت بصمات الأصابع خلال الليل. While Mr. McFarlane was in prison. عندما كان السيد ماكفارلان في السجن. Prison معناها السجن. I think that I understand what has happened now. الآن فهمت ما الذي يحدث هنا. Poor Lestrade will be angry. مسكين يا سيد ليستريد سوف تصبح غاضب. Answer the following questions. 1. Space. Search the corridor very carefully the day before. Who searched? من قام بالبحث في الممر بشكل دقيق في اليوم السابق؟ Yes, Mr. Holmes. 2. When Watson and Holmes were walking in the garden, Holmes was feeling. عندما كان يتمشى السيد هولمز وواتسون في الحديقة, كان السيد هولمز يشعر بالسعادة, كان أسعد, happier. 3. McFarlane was in فراغ. When the fingerprint arrived during the night, كان السيد ماكفارلان عندما وصلت آثار أو بصمات الأصابع خلال الليل. أين كان السيد ماكفارلان؟ He was in prison. End of part 3. نهاية الجزء الثالث. To be continued in part 4. تابعونا في part 4. Thank you for watching.